So let's start with the session with basic accounting equation. Okay, so this is your basic accounting equation. Basic accounting equation is what? Say asset equal to liabilities plus stockholder equity. We also call it as a owner's equity. Owner's equity or stockholder equity is the same name. So A equal to L plus OE in abbreviation, just with the first letter. A equal to L plus OE. That is our accounting equation. So there are some feature for accounting equation. The first feature is that each and every transaction in accounting must comply with this equation. It must comply with this equation. এই ইকুয়েশনটা সবাই ফলো করবে। আমাদের অ্যাকাউন্টিং বইয়ের যে কোনো রেকর্ড হোয়াট এভার ইট ইজ, যে কোনো কিছু, সেটা কিন্তু এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা থরোলি ফলো করবে। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, and again you see in equation here, Sir. if you can see, this is one side, asset. Asset is on the left hand side, okay? Left hand side. And on the right hand side, there are two elements. That is the liabilities and stockholder equity, okay? So there is a equal sign. There is equal sign, okay? So each and every transaction, this equation must be equal. This equation must be equal. So how it become equal? How it can be equal? See, if there is a 1000 in the asset side, if there is a 1000 on asset side, then for making the equation equal, there must be 1000 on the right hand side also. That means 1000 will be on that side. Either it is in the liabilities or stockholder equity. Then equation will be equal. Is it clear? Like asset increase and liabilities and stockholder also increase with the same amount. And that way we can say that this equation is equal. Is it clear? Yes, sir. So আমরা এখানে যেটা বলছি যে ইকুয়েশনটা কিভাবে ক্লিয়ার হবে, Yes, অ্যাকাউন্টিং এর সবগুলা ট্রানজাকশন, ইচ এন্ড এভরি ট্রানজাকশন আমরা যেটাকেই অ্যাকাউন্টিং এ রেকর্ড করতে যাই না কেন, সেটাই এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা ফলো করবে। তো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা কিভাবে ফলো করবে, যেমন আমাদের যদি 1000 টাকা অ্যাসেট সাইডে ইনক্রিজ হয়, তো আমাদের ইকুয়েশনটাকে সমান করতে হলে কি করতে হবে, রাইট হ্যান্ড সাইডে লায়াবিলিটিস এবং স্টক হোল্ডার ইকুইটি এই সাইডেও 1000 টাকা ইনক্রিজ করে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু ইকুয়েশনটা সমান হবে। সো আমরা এটা বলতে পারি যে এই দিকে যে পরিমাণ ইনক্রিজ করবে সেম ওই দিকেও সেম পরিমাণ ইনক্রিজ করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In another way, the equation can be equal. Same amount will be decreased from asset side, same amount will be decreased from liabilities and stockholder equity. Then that way equation will be equal. এখন আমরা সেম জিনিসটাই যদি বলি যে 500 টাকা কমে গেল, 500 টাকা অ্যাসেট সাইড থেকে কমে গেল, বা 500 টাকা লায়াবিলিটিস এন্ড স্টকহোল্ডার ইকুইটি থেকে কমে গেল, তাহলেও আমরা কিন্তু বলতে পারবো যে ইকুয়েশন ইজ ইকুয়াল। বুঝতে পারছেন? Same way we can call it as a equation is equal, right? Is it clear? আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো? Yes. শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না আপনারা? জি, স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, আমরা একটু নেটে মনে হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। দেখেন আমি যেটা বলতেছি যে ইনক্রিজ যদি হয়, ইনক্রিজ দিয়ে যেরকম ইকুয়েশনটা ইকুয়াল হবে, সেম ওয়ে the equation will be equal by decreasing the same amount in both কিছুই sides. বোঝা যাচ্ছে না স্যার, আপনার কথা কেটে। আমরা এখানে যেটা বলছি
যে if 1000 increase on asset side, then liabilities and stockholder equity side also increase in the same way. Okay, also increase in the same way. Is it clear? First one clear? Then second way, hello, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যালো, স্যার মাঝে মাঝে কথা বোঝা যাচ্ছে না, আবার মাঝে মাঝে ক্লিয়ার হচ্ছে। কেটে আসতেছে মাঝে মধ্যে। আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছেন? কেটে আসতেছে মাঝে মধ্যে। আচ্ছা আমি রেকর্ডিংটা যেহেতু করতেছি রেকর্ড, Sir, recording. হ্যাঁ এখানে যেটা বলছি যে 1000 টাকা যদি এদিকে ইনক্রিজ হয় তাহলে ইকুয়েশনটাকে সমান করার জন্য আমাকে ওই দুই সাইডেও ইনক্রিজ করতে হবে। ওকে, এই সাইডেও ইনক্রিজ করতে হবে। ওকে, এন্ড সেম ওয়েতে if 1000 deducted from asset side, then for making the equation equal, then same amount must be deducted from liabilities and stockholder equity side, then our equation will be equal. তাহলে যে কোনো একটা ট্রানজাকশন if there is a ইফেক্টটা যদি এদিকে নেগেটিভ হয় এদিকে ডিডাক্ট করে তাহলে সেম অ্যামাউন্ট এদিকেও ডিডাক্ট করবে, তারপরে ইকুয়েশনটা ইকুয়াল হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন আইদার সেটা তিনটা ওয়েতে এটা হতে পারে, যেরকম হতে পারে অ্যাসেট সাইড অর বোথ সাইডে ইনক্রিজ করলো, বোথ সাইড ডিক্রিজ করলো, and another way it can happen that is the effect is on only one side, like liabilities increase, stockholder decrease, still the effect is zero, still the effect is zero. Okay, there is no change, equation is equal. বুঝতে পেরেছি কি? ইয়েস স্যার। আমরা এখানে যেটা বলছি যে 1000 টাকার একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে 1000 টাকা একটা ট্রানজাকশন, তো এই ট্রানজাকশনটা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ধরেন যদি অ্যাসেট সাইডে বাড়ে তার মানে হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডেও বাড়বে, তারপরে ইকুয়েশনটা ইকুয়াল হবে। তো এখন ইকুয়েশনটা ইকুয়াল হওয়ার জন্য আরো দুই ভাবে হতে পারে, যে বোথ সাইড থেকে অ্যামাউন্ট হয়তো ডিডাক্ট হতে পারে, তাহলে ইকুয়েশন ইকুয়াল হবে। ওকে, so whatever it is, it will be done on the both side. Okay, and another way it can happen on only one side, plus minus, there is no change in other side. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me see next page. I'll now discuss one by one. Asset, what is asset? Asset are resources owned by business. They are things of value used in carrying out such activity as production, consumption, and exchanges. So asset means the resources which is owned by the business or which is owned by the owner, that is we call asset. And another way we can call it as a asset is the capacity that will provide you future economic benefit. If any expenditure give you future economic benefit, then we'll call it as a asset. ওটাকে আমরা asset বলবো। What can be the example of asset? Asset can be cash, asset can be equipment, asset can be machineries, asset can be account receivable, asset can be furniture or anything that will give you future economic benefit. Is it clear? Asset? জি স্যার, দ্যাটস ক্লিয়ার। ওকে, আমি আবার বলতেছি অ্যাসেট মানে হচ্ছে সম্পদ। সম্পদ মানে কি? মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো কোম্পানি হোল্ড করে, কোনো কোম্পানি এটাকে মালিকানায় থাকে, কোনো কোম্পানির মালিকানায় থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা অ্যাসেট বলবো। তো এই অ্যাসেট থেকে আমরা ভবিষ্যতে একটা ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট পাবো, ভবিষ্যতে একটা বেনিফিট পাবো। আমরা হয়তো এখন কিছু টাকা খরচ করতেছি এবং এই টাকা খরচ করা থেকে আমরা কি পাবো, ভবিষ্যতে আমরা একটা বেনিফিট পাবো, আর সেটাকে আমরা অ্যাসেট বলে থাকি। তো অ্যাসেটের এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দিয়েছি ক্যাশ, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, তারপরে হচ্ছে ইকুইপমেন্ট, মেশিনারি, ফার্নিচার, we call them as a asset because এগুলা থেকে আমরা ফিউচারে বেনিফিট পাবো। ক্যাশ আপনার হাতে থাকলো, আপনি এনি টাইম ইউ ক্যান স্পেন্ড ইট, ইউল গেট ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট। Then account receivable means maybe you purchase something but you maybe you provided services but they didn't give you the money, they didn't give you the cash, so you'll get that money in future day, you'll get that money in future day, so that is we call account receivable. So you will get
get that amount in the future day, you will get the future economic benefit. So that's why we'll call account receivable as asset. Then next, okay, we'll go to the liabilities. So what is liabilities? Liabilities are claims against asset. Liabilities are claim against asset. Okay, the asset which we discussed earlier, like we have a furniture, we have a equipment. So in that equipment or in that furniture, if there is some other person claim, then we'll call it as a liabilities. যদি আমাদের অ্যাসেটে অন্য কারো মানে মালিকানা থাকে, অন্য কারো যেটা হচ্ছে কোনো অংশীদারিত্ব থাকে, অন্য কারো একটা দাবি থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে লাইবিলিটিস বা দায় বলবো। বাংলায় বলি হচ্ছে দায়। বুঝা গেছে? Sir, is that meaning that shareholder, someone like? No, it's not shareholder. Like for example, you want to buy a bike. You want to buy a bike. Okay. Now the bike price is, for example, 2,50,000 taka. Okay. Now for 2,50,000 taka, you have 1 lakh taka your own money, and rest of the 1,50,000 taka you take a bank loan. So this bank loan will call it as a liabilities. So the if you purchase the bike, so in your bike there is a some other claim, some other person claim, the bank claim, because there is a bank money. Okay, so that is we call Okay, liabilities. sir. So আমরা এখানে কি বলছি? দায় বলছি আমাদের সম্পদের মধ্যে যদি আমাদের তৃতীয় পক্ষের কোনো ই থাকে, তৃতীয় পক্ষের যদি কোনো দাবি থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে লাইবিলিটিস বলবো। বুঝা গেছে? Yes, sir. Sorry. Okay, so they are existing debt and obligation, and most claim of creditor attached to total enterprise asset rather than to the specific asset provided by the creditor. So what can be the example of liabilities? Example of liabilities can be accounts payable. Accounts payable. Accounts payable means you purchase inventory, you purchase some goods, but you didn't pay the money. You will pay the money in future day. So that is we call accounts payable. Then we can give example of a salary payable. Salary accrued, you didn't pay the salary yet. So salary payable can be example of liabilities. I hope you understood, right? সবাই বুঝতে পেরেছে? Yes, sir. It's clear now. Thank you. Yes, sir. And now next thing we'll discuss, that is the stockholder equity. So stockholder equity means the part that is your own money. So I already discussed, that is you're going to purchase a bike. Okay, so total bike 2,50,000 taka is the asset. Now in that asset there is a liability 1,50,000 taka because you take a bank loan, and rest of 1 lakh taka is your own money. So this 1 lakh taka own money is, we call it as a stockholder equity. এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব, যেটা আপনার নিজের টাকা, নিজের মালিকানা সত্ত্ব, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি। ওকে, অ্যাসেটের যদি থার্ড পার্টির কোনো ক্লেম থাকে, সেই ক্লেমটুকু বাদ দিয়ে আর যা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্টক হোল্ডার ইকুইটি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. So it is equal to total asset minus total liabilities, and the stockholder equity section of a corporation or balance sheet consists of, in the balance sheet section, in the financial statement balance sheet section, this stockholder equity is the consist of retained earning and the capital and the retained earning. Okay, capital money je taka, the money you invested, you invested in the organization or business, we call it as a capital. And retained earning means that is from the previous year profit or this year profit, together we call it as a retained earning. So আমরা এখানে যেটা বলছি যে ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে এই আপনার স্টক হোল্ডার ইকুইটিটা আমরা ব্যালেন্স শিটে প্রেজেন্ট করি হচ্ছে দুই ভাবে। কি কি ভাবে? প্রথমত হচ্ছে
ক্যাপিটাল, ওকে। ক্যাপিটাল, ক্যাপিটালটা হচ্ছে যেই টাকা আমরা একটা ব্যবসায় বিনিয়োগ করি সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল বলে থাকি। যে টাকা আমরা ব্যবসায় বিনিয়োগ করি সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল বলে থাকি, ওকে। আর যেটা আর কি মূলধন আর কি জি, তাই বলা হয়। মূলধন। আর অন্যদিকে রিটার্ন আর্নিং মানে হচ্ছে ধরেন গত বছরের প্রফিট, এই বছর প্রফিট, এগুলো মিলে যেগুলো আনডিস্ট্রিবিউটেড মানি, আনডিস্ট্রিবিউটেড মানি বা যেগুলো আমরা কাউকে এখনো ডিস্ট্রিবিউট করি নাই, যেটা আমাদের হাতে আছে, সেটাকে আমরা অবন্টিত। রিটার্ন আর্নিং বলবো, ওকে। Yes, sir. Now, see, paid in capital is the term used to describe the total amount paid by the stockholder that I already said. And the principal source of paid in capital is the investment of cash and other asset in the corporation of the stockholder in exchange of the capital stock. So capital means the money which you invested in the business in exchange of what? In exchange of getting the capital stock. আপনি একটা ক্যাপিটাল স্টক পাচ্ছেন, এটার বিনিময়ে আপনি একটা বিজনেসে ইনভেস্ট করছেন, সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেইড ইন ক্যাপিটাল। And return earning means return earning section of the balance sheet is determined by 3 items: revenue, expenses, and dividend. Dividend we also call it as a drawings. আমরা drawings নামে শিখবো, ডিভিডেন্ডটা আমরা পরে আলোচনা করব। জাস্ট আপাতত মনে রাখেন dividend means drawings. Dividend and drawings is the same thing because you are actually taking the money from the business. You are taking the money for the business from the business, that is in the form of a dividend, or we also call it as a drawings. Revenue যেটা হচ্ছে revenue of the gross increase in stockholder equity that result from operating the business. Revenue বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের বিজনেস অপারেশন থেকে যেটা আসে এবং যেটা আমাদের স্টক হোল্ডার ইকুইটিকে ইনক্রিজ করে দেয়, সেটাকে আমরা রেভিনিউ বলে থাকি। যেমন এই রেভিনিউটা কই থেকে আসতে পারে? জেনারেলি রেভিনিউ রেজাল্ট ফ্রম সেল অফ মার্চেন্ডাইজ। ইফ ইট ইজ এ মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি, then you can get the money from selling the goods. Goods selling থেকে you can get the money, you can get the revenue. The performance of services, like you are a service based company, so you are performing a service, you are going to performing a service, so that is we also call it as a revenue. And the rental of property, okay, so you give rent of a property, or you landed a money, lending of money that will give you the interest, that also can be treated as a revenue. So এই সব সোর্স থেকে আমরা এইগুলোকে বলবো হচ্ছে রেভিনিউ, মানে কোম্পানির নরমাল বিজনেস অপারেশন থেকে, আমাদের এই বিজনেস অপারেশন সোর্স থেকে আসে এই টাকাটা, এবং এটার ফলে কি হয়? স্টক হোল্ডার ইকুইটির একটা ইনক্রিজ হয়, সেটাকে আমরা রেভিনিউ বলে থাকি। Sir, can you give us an example, please? I give already example. You see, if we sell goods, আমরা যদি পণ্য বিক্রি করি সেটাকে আমরা রেভিনিউ বলি। তারপরে হচ্ছে যদি আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করি কাউকে, সেটাকেও আমরা রেভিনিউ বলি। দেন আমরা যদি কাউকে প্রপার্টি রেন্ট হিসেবে দেই, সেটাকেও আমরা রেভিনিউ বলি। ওর যদি আমরা কাউকে মানি ল্যান্ড দেই, মানে ধার দেই এবং সেটার বিপরীতে ইন্টারেস্ট পাই, সেটাকে আমরা রেভিনিউ হিসেবে ট্রিট করি। বুঝেন নাই? Yes, understood. রেভিনিউটাকে আমরা বলি হচ্ছে জাস্ট রেভিনিউকে বলতে পারি সেল। সেল কত হলো, সেলটা কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি? সেলটা কি? যেমন আমরা গুডস সেল করলাম, কোন একটা পণ্য দ্রব্য সেল করলাম এবং সেখান থেকে যে টাকাটা পেলাম, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেভিনিউ। বুঝা গেছে? Yes, sir. Okay. Then expense, we are actually discussing the stockholder equity. Stockholder equity টাকে আমরা ডিসকাস করতেছি। Under the stockholder equity there are 4 elements. One is the revenue, expense, capital, and the dividend or drawings. Okay, dividend or drawings. Okay, so see, expenses are the decrease in stockholder equity that result from operating the business.
expenses are the decreases in stockholder equity. So আমরা কি বলি, এক্সপেন্স বলতে আমরা কি বুঝি, ডিক্রিজ ইন দ্য স্টকহোল্ডার ইকুইটি। স্টকহোল্ডার ইকুইটি মানে হচ্ছে ওই যে আমাদের যে দ্যাট ইজ আওয়ার ওন মানি, যেটা আমাদের নিজেদের টাকা, সেটাকে আমরা স্টকহোল্ডার ইকুইটি বলে থাকি। তো এনি অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট উইল ডিক্রিজ আওয়ার stockholder equity and that actually resulted from operating the business, then we will call it as a expenses. Is it clear? Yes, sir. Okay. And they are the cost of asset consumed or services used in the process of earning revenue. So what can be the example of expenses? Expense can be salary expense, supplies expense, advertisement expense. Okay, so these are the expense we basically call, and expense means that is part of the asset that is consumed. We also call it as expense. অ্যাসেটের কোনো অংশ যদি আমরা কনজিউম করে ফেলি সেটাকেও কিন্তু we also call it as a expense. An example you see, utility expense, rent expense, supplies expense, tax expense, that is we call expense. Okay, so I hope it is clear. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this is very important line, you see, when revenue exceed expenses then net income results. ওকে, আমরা এর আগে রেভিনিউ আলোচনা করছি, তো রেভিনিউ যদি এক্সপেন্স থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা সেটাকে নেট ইনকাম বলবো। and when expenses exceeded revenues in net loss result, যদি এক্সপেন্সটা বেশি হয় আর রেভিনিউটা কম হয় তাহলে আমরা এটাকে নেট লস বলবো। ভেরি সিম্পল, আপনার যদি বিক্রয় থেকে ক্রয় বেশি হয়, বিক্রয় থেকে ক্রয় বেশি হলে লস, আর ক্রয় থেকে বিক্রয় বেশি হলে লাভ। So I hope all of you understood, all of you clear, no question, right? Yes, sir. No, sir. Yes. The next one is the dividend on drawings. We also call it as a drawings. আমরা বেসিক অ্যাকাউন্টিং এ এটাকে ড্রয়িংস হিসেবে চিনি, বা এটাকে মানে উত্তোলন, এটাকে বাংলায় বলি হচ্ছে উত্তোলন, যেটা আমরা ব্যবসা থেকে তুলে নিচ্ছি। So this dividend is actually deducted from the stockholder equity. Stockholder equity or drawings, যেটা হচ্ছে a dividend or drawings, we basically deducted from the stockholder equity. আমরা stockholder equity থেকে কি করি, এটাকে মাইনাস করে দেখাই। Okay, so what can it comes, you see, in the stockholder equity, these are the thing. Capital will increase the stockholder equity, revenue will increase the stockholder equity, and on the other hand, dividend or drawings will decrease the stockholder equity and expenses will decrease the stockholder equity. So let me write so see, here we find that we can rewrite our accounting equation. Okay, so we find that in the owner's equity there are 4 elements. Owner's equity there are 4 elements. 4 element is what? Capital will increase the owner's equity, so capital plus, then next increase will be the revenue. Okay, so revenue, then minus the expense will be deducted, then minus drawings, right? Drawings. Okay, so we can write, instead of owner's equity we can write this, right? Capital plus revenue minus expense minus drawings. Okay, so right now you see, if we can use it in our accounting equation that I already discussed, এর আগে যেটা ডিসকাস করলাম, see, now you see here, instead of stockholder equity we can write this, right? এখানে লিখলে সুন্দর দেখাবে না, একটু ওয়ার্ড ফাইলে লিখি।
So we know our accounting equation is what? Accounting equation. Accounting equation is asset equal to liabilities plus owner's equity. Okay. So we find that instead of owner's equity, we find 4 elements. So instead of owner's equity, we can write this, right? আপনি শুনতেছেন আমাকে? Yes, sir. So we can write asset equal to liabilities plus, instead of owner's equity, you can write capital plus revenue minus expense minus drawings. Okay, we can write this. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And this equation, we call it as a modified accounting equation. We are modifying the accounting equation. So that's why we call it as a modified accounting equation. Modified accounting equation. I hope it is clear. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So right now we'll go to a okay. So these are the lecture we actually discuss. আমরা already discuss করে ফেলছি। তো আমরা আজকে will go to directly a math. আমরা ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিস এর একটা ম্যাথে চলে যাব। আচ্ছা, ম্যাথটা বোঝানোর আগে আমি স্লাইড থেকে একটু দেখাই দিই, তাহলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। Okay, so let me give you example. Ray and Barbara Neal decided to open a computer programming company to be incorporated as ShopBite Inc. So Ray and Barbara name dujon, they incorporated a company and the company name is the ShopBite Inc. Okay. So they invest 15,000 cash in exchange for 15,000 of common stock. So what will be the effect on the accounting equation? They invest 15,000 cash. সম্পদের ঘরে 15,000 হবে আর মালিকানা সত্ত্বের ঘরে 15,000 হবে। Okay, so right. So here we invested cash, right? We invested cash. Cash. So I already discussed cash is a Asset. Asset. already discussed cash is a asset, right? Cash is a Yes. asset. Okay. So asset will increase, cash will increase because 15,000 comes into our company. So cash will increase, and on the other hand, it comes as a capital. It comes as a capital. Capital হিসেবে আসছে না? Yes, sir. It comes as a capital. So on the stockholder equity side, the stockholder equity, there will be a column that will name it as a capital. Okay. The modified accounting equation, you already seen it. Okay. So it will be looks like that. You see, under the asset, we'll write it as a cash, and under the stockholder equity, we'll write it as a capital, not common stock. Common stock capital is the same thing, but we'll write it as a capital. Okay. Capital হিসেবে লিখবো। So 15,000 cash will increase, and same way 15,000 capital or common stock will increase because this is our first investment. See, the equation is equal. 15,000 plus in this side, 15,000 plus in that side. Equation is equal. আর Is it ডান clear? দিকে স্টক হোল্ডার স্যার। Yes, sir. জি স্যার। জি, stockholder কি? স্যার ডান
স্যার স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি না দিয়ে যদি আমরা ওনার্স ইকুইটি দেখি হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ হবে ওনার্স না? ইকুইটি দেন, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। Thank you. Okay, so first one is clear, I hope. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. And the next transaction, ShopBite purchase computer equipment for 7,000 cash. Computer equipment 7,000 for cash. Okay, so that means ShopBite purchased one asset, and in exchange of that asset they paid another asset. So one asset increase, another asset gone. One asset increase, another asset decrease. কম্পিউটার সম্পদ বাড়বে আর নগদ সম্পদ কমবে। G. So equipment will increase in the company and cash will decrease because we are paying it in cash. আমরা ক্যাশে পে করতেছি, তাই আমরা কি করব, ইকুইপমেন্ট নামে একটা সম্পত্তি বাড়াই দিব, আর অন্যদিকে কি করব, Asset will decrease. yes, নগদ সম্পদ কমবে স্যার। নগদ কমে যাবে, ক্যাশ কমে যাবে। Okay. Right. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so see the difference. 7,000 will plus, okay, equipment, and 7,000 will minus. From the cash, 7,000 will be minus, okay? See, 7,000 plus on the equipment side and 7,000 minus from the cash side. Is it clear? Yes, sir. Still you see there is no effect on that side, zero, no change. So that's why our new balance 15,000 in this side, 15,000 on that side. Equation is equal. Okay, clear? Yes, sir. Next, ShopBite purchase computer paper and other supplies expected to last several months from Acme Supply Company for 1,600. Acme Supply Company 1,600. Okay, so এক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে this is a supplies. Okay, supplies means like stationary item or little tools, equipment, like this type of thing that will give you benefit more than your accounting period. So your accounting period here it is 1 month, so it will give you benefit for more than one accounting period, more than 1 month. It will last for several months. So we'll treat these supplies as a asset. We'll treat these supplies as a asset. Okay, and they said what, purchase computer equipment, computer paper and other supplies expected to last for several months from Acme Supply Company for 1,600. So supplies will increase, right? Supplies will increase, and they also say what? See, Acme Supply Company agreed to allow ShopBite to pay the bills in October, a month later. That means it is purchased on due. Okay, এটা কি পাওনাদার, পাওনাদার। বাকিতে ক্রয় করা হয়েছে, রাইট? বাকিতে কেনা হয়েছে, রাইট? জি স্যার। বাকিতে কেনা হয়েছে, so we'll pay that money in future day, and we call it as a accounts payable. In the liability section we'll write it as a accounts payable, and supplies is a asset, so under the asset side we'll write it as a supplies. There will be another column that is we name it as a supplies. So let's see, I'll write it. Write what?
on the supplies, on the asset side, there is a new column that is supplies 1600 plus, and liability side there is a column accounts payable 1600 plus. Okay, both supplies and accounts payable is increased by the same amount. Is it clear? স্যার অ্যাকাউন্ট পেয়েবলস আপনাদের ইংরেজি Ji, ji. So I hope it is clear. ইয়েস স্যার Again, sir, again. Again, Ah, so one they time. said what? They purchase a supply. Supplies is a asset. Okay, supplies is a asset, and they purchase the supplies, and they will pay the money in the next month. They will pay the money in the next month. So that means this transaction is a credit purchase. Okay, this transaction is a credit purchase. Is it clear, Bodria? Yes, sir. This transaction is a credit purchase. So how we'll write it? On the asset side, supplies will increase, you know, supplies as a asset, so no issue, I think. Yeah. And on the accounts, on the liability side, there is a new entry, we call it as a accounts payable. Accounts payable means you will pay money in future day. You will pay money, Liabilities. you will pay it. Okay, you will pay it, and that is we call accounts payable. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so 1600 plus on the supply side and 1600 plus on the accounts payable side. So I hope this is clear. Now I'll go to the next transaction. ShopBite received 1200 cash from customer for programming services it has provided. So ShopBite, this is the company we are dealing with. So ShopBite do what? They receive the money, they receive the cash. So if they receive the cash, 1200 টাকা রিসিভ করি yes, 1200 taka, they receive the Shibai. cash. So cash will increase, right? Cash will increase. ইনক্রিজ And they actually receive this 1200 taka for what? Because they perform a service. They perform a service For their service. for their service, right? So if they perform a service, I already said it is a revenue. It is a service revenue. So in the owner's equity column or in the stockholder equity column, there is a column, we call it as a revenue. So on the revenue column, 1200 plus, and cash column 1200 plus. So is it clear? So you see, Yes, Yes, sir. sir. 1200 taka cash. Okay, you will directly write it as a revenue. Okay, I'll do a math on the next day. So you'll write it as a revenue. Okay, not return earning. Do not write return earning. Directly write revenue. Okay, are you clear? 1200, 1200. Yes, sir. Clear, sir. স্যার তাহলে এটার জাবেদাটা কি হবে নগদান হিসাব ডেবিট সেবা হিসাব ক্রেডিট হ্যাঁ, cash debit and service revenue credit. জাবেদার হিসাব আমরা পরে করব, আগে এগুলো বুঝেন ভালো করে। ওকে, না স্যার মানে জাবেদা কি করলে এটার সাজাতে একটু সুবিধা হয় okay, next. ShopBite received a bill for 250 from the Daily News for advertising the opening of its business, but postponed payment of the bill until a later date. So if you find the word, if you find three words in your question, one is the bill, credit, and due. If you find these three words, that means it is a either it is a credit purchase or either it is a credit sale. If you find these three words, bill, due, credit. Okay, so they said what? They received a bill for 250 taka. So Daily News already gave an advertisement on behalf of you. On behalf of you, they already published the advertisement, and they gave you a bill, but you didn't pay that bill. You'll pay that bill in the later date.
some other date you will pay that bill. So this is a expense, you know, this is we call advertising expense. Advertising expense, because the benefit is already consumed. Actually, it is already given. Okay, so it is an advertisement expense, and you didn't pay that money yet. So it is a accounts payable. You will pay that money in future day. So it's a liability for you. So in the accounts payable column, it will be plus, and also, you know, in the expense column on default it is a minus column. So plus minus, the equation will be equal. So you see 250 taka, it will be advertising expense. Okay, আমরা এখানে চারটা করেই দেখবো। ওকে, ওরা এখানে ব্যালেন্স শিটের পার্সপেক্টিভে দুইটা করে কলাম দেখাইছে। আমরা যেহেতু এটা খুব ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে আমরা দেখবো, সো এই জন্য আমরা চারটা কলামই আমরা করব। মডিফাইড অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা আমরা যেভাবে করেছি ঠিক এইভাবেই আমরা করব। ওকে, সো সি 250 টাকা মাইনাস ফ্রম expense column and 250 taka plus on the accounts payable column. So the equation is no change, plus minus on the right hand side, but there is no change in the left hand side. So still the equation is equal. Is it clear? Yes, sir. The next, Shopbite provides programming services of 3,500 taka for customer. Okay, and this 3,500 taka, among this 3,500 taka, cash 1,500 taka is received from customer, and the balance 2,000 is billed to customer on account. So we provide services, and on behalf of that, we'll receive the money. We'll receive the money. Okay, so they provide services for 3,500 taka, but they receive cash 1,500 taka. So for cash, no issue. First of all, you see this 3,500 taka, will write it in the revenue column, service revenue. This is a service revenue because we provide services, so we'll write this 3,500 taka on the revenue column. Is it clear? Absolutely clear, sir. Okay, either it is on account or either it is cash, whatever it is, if you provide services, then you will directly write it on the revenue column. আপনি এটা সার্ভিস টেবিল ক্যাশে দেন অথবা বাকিতে দেন, হোয়াটএভার ইট ইজ, আপনি ডাইরেক্টলি কই লিখবেন, রেভিনিউ কলামে লিখে ফেলবেন। সো এখানে যেটা বলছি যে 3,500 টাকা, সো উইল রাইট ডাইরেক্টলি অন দ্য রেভিনিউ কলাম, সার্ভিস রেভিনিউ কলাম। এন্ড দ্য নেক্সট থিং, সি cash amounting 1,500 taka is received from customer. So 1,500 taka received in cash, so you'll write 1,500 taka on the cash column. Write 1,500 taka on the cash column. And the next thing is the balance of 2,000 taka is billed to customer. Bill to customer means Expense. we gave a bill to our customer, but the customer didn't pay the money yet. They will pay the money in future day, and that is we call in accounting, we call it as a account receivable. We will receive that money. বুঝা গেছে? Yes, sir. অর্থাৎ এখানে আমরা যেটা বলছি যে প্রথমেই আমরা বলছি যে 3,500 টাকার আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করেছি, তাই 3,500 টাকা আমরা ডিরেক্টলি উইল রাইট ইট অন দ্য রেভিনিউ কলাম। তারপরে হচ্ছে কি আমরা যেহেতু ক্যাশ রিসিভ করলাম, তাই আমরা ডিরেক্টলি ক্যাশ কলামে লিখে ফেলবো। ক্যাশ কলামে লেখার পর এরপরে বাকি যে 2,000 টাকা আছে, এটা কি বলছে, আমরা ভবিষ্যতে আমরা তাদের থেকে রিসিভ করব। তো ভবিষ্যতে যদি আমরা রিসিভ করি, তার মানে এটা আমরা পাই এখনো, আর এটাকে আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বলে থাকি। এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা আমরা কি করব, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা আমরা অ্যাসেট সাইডে, অন দ্য অ্যাসেট সাইড there will be new column, we call it as account receivable. Okay, we'll write account receivable 2,000 taka, cash 1,500 taka, so 3,500 taka on the asset side, and on the other hand, on the right hand side, we'll write 3,500 taka on the revenue column. Is it clear? Yes, sir. So you see
1500 টাকা Yes, cash, sir. 1500 টাকা plus cash, account receivable 2000 টাকা, and 3500 টাকা on the service revenue. So I hope you understood, right? Shall I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next, expenses paid in cash for September are store rent 600, salaries of employee 900, and utilities 200. So we paid expense in cash. That means we write it on the cash column and we also write it on the expense column. So from cash it will be deducted, and from expense it will also deducted. Expense is always negative. Drawings is always negative. So I hope you understood. So you will write total 1700. আগের গুলা যদি যোগ করেন দেখেন 600, 900, 1500 plus 200, that means 1700. So 1700 will be deducted from the cash column, and also this 1700 you will deduct it from the expense column. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. The next, previously we have seen this transaction. The transaction is that on behalf of you, Daily News gave advertisement and they send you a bill, but you didn't pay that money. So at that time you shows this transaction as a advertisement expense and accounts payable. But here they said, in this transaction they said ShopBite pays its Daily News advertising bill of 250 in cash. So if you pay cash, so cash will decrease, and you are paying it from the accounts payable, so accounts payable will decrease. So দেখেন আগে আমরা কি করছি, এটাকে accounts payable এবং এটাকে expense হিসেবে দেখাইছি, আর এখন এসে বলতেছে যে ক্যাশটাকে পে করা হয়েছে। তো ক্যাশটাকে পে করা হয়েছে, দ্যাট মিন্স ক্যাশ উইল ডিক্রিজ, আর যেহেতু আমাদের একটা দায় কমে গেছে, আমরা পে করে দিছি, তাই আমাদের accounts payable থেকে এটা মাইনাস হয়ে যাবে। So 250 টাকা you see, 250 taka minus from cash and 250 taka minus from accounts payable. So I hope you are clear. All of you clear? Yes, sir. Yes, sir. The next, the sum of 600 in cash is received from customer who has been previously been billed for services in transaction 6. So there was a transaction, we have seen that. You have seen that what? There is a transaction that is we provide services 3500 taka, and for this 3500 taka we received 1500 taka in cash, but rest of the 2000 taka we provided a bill, we gave a bill. So from this 2000 taka you receive 6000 taka right now. So just like accounts payable, just like previous transaction, you will do what? Your cash will increase, and on the other hand your account receivable will decrease because you are getting that money from the customer, so that's why you will deduct it from the customer account. So customer account, here it is, we call it as account receivable, so it will be deducted from the account receivable. So আমরা এখানে যেটা বলছি যে কাস্টমারদের কাছে, যাদের কাছে আমরা টাকা পেতাম, তাদের একজন আমাদেরকে 600 টাকা পে করেছে। সো 600 টাকা পে করলে ডেফিনেটলি ক্যাশটা বেড়ে যাবে। আর আরেকটা জিনিস কি, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, যেহেতু আমরা এটা পাওনা কথা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হিসেবে ট্রিট করছি, সো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে এটা আমরা মাইনাস করে দেখাবো। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ট্রানজাকশন 9? Yes, sir. Go ahead, please. জি স্যার। So 600 taka plus cash and 600 taka minus account receivable. Still our equation is equal 1900 and 19,350, 19,350. Finally, the last transaction. The corporation pays a dividend of 1300 taka in cash to Ray and Barbara Neal, the stockholder of ShopBite Inc. Okay, so cash will decrease and we'll write it on the drawings column. Cash will decrease and we'll write it on the drawings column. So that's our transaction analysis.